Ty wczoraj grał. Ja wczoraj nie grał. A, to wczoraj się nie było. Wczoraj grał? Ja mówię, nie grał. Wczoraj się nie grał. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Bhava Girivaratari Gopi Jana Bhava Girivaratari Gopi Jana Bhava Girivaratari Gopi Jana Bhava Girivaratari Yashodanandana Praja Jana Vanjana Yashodanandana Praja Jana Vanjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Gopi Jana Bhava Girivaratari Gopi Jana Bhava Gopi Jana Bhava Girivaratari Gopi Jana Bhava Yashodanandana Praja Jana Ranjana Yashodanandana Praja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya
I am Vishnupat Paramahansa Parvajakacharya Scotus Santashi Srimad, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Ki Jai. ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaur Sri Krishna Chaitanya Bhuvanityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivedanta Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Vastaya Putle Srimad Bhakti Vedanta Swami Namaste Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshum Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден в дне невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мне путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желание каждого и полны сострадания к падшим удословленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 1, entitled Questions by Vidura. Мы читаем из Srimad Bhagavatam, песня 3, глава 1, которая называется «Вопросы Видуры». Text number 37. Текст 37. Okay, please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Kim, Кем? whether. Why? Just now it's just words. Oh, sorry. Kim, Кем? va, Ва? krita, Крита? ageshu, Агеша? agam, Ага? ati, Ати? amarshi, Амарши? bimaha, Вимаха? ahivat, Ахиват? dirga, Дирга? tamam, Тамам? yamunchat, Ямунчат? yasya, Яся? angri, Ангри? patam, Падам? rana, Рана? buhu, Бу? na, На? sehe, Сехе? margam, Мага? gadayaha, Гадая? charataha, Шартаха? vichitram, Вишитрам? kinvakritagesh, vagam atyamarshi, Кимва крита кешакаматьямарши? bimo hivadirgatamam yamunchat, Вимогива дирхатам вья... dirgatamam yamunchat. Вимогива дирхатамам вьямунчат. Yasyagri patan vanapurna se,
Yasyam Gripatam Ranapurnase. Margan Gadayas Charato Vichitram. Magam Gadayashyato Vichitram. Kenva Kritagesh Vagamatyamashi. Deva Gritage Shakamatyamashe. Bimo Hiva Dirgataman Vyamunchat. Vimo Hiva Dirghatamam Vyamunchat. Yasyam Yasyangripatam Ranapurnase. Gripatam Ranapurnase. Margan Gadayas Charato Vichitram. Magam Gadayashyato Vichitram. Kenva Kritagesh Vagam Atyamashi. Deva Gritage Shakamatyamashe. Bimo Hiva Dirgataman Vyamunchat. Vimo Eva Dirghatamam Vyamunchat. Yasyangripatam Ranapurnase. Yasyam Gripatam Ranapurnase. Margan Gadayas Charato Vichitram. Magam Gadayashyato Vichitram. Kiva Gritage Shakamatyamashe. Kenva Kritagesh Vagamatyamashi. Vimo Eva Dirghatamam Vyamunchat. Bimo Hiva Dirgataman Vyamunchat. Yasyam Gripatam Ranapurnase. Yasyangripatam Ranapurnase. Magam Gadayashyato Vichitram. Margan Gadayas Charato Vichitram. Kenva Kritagesh Vagamatyamashi. Bimo Hiva Dirgataman Vyamunchat. No. Start out higher. Yasyangripatam. Yasyangripatam. Ranapurnase. No, you changed the key. Oh, You, yes. Me? yeah. Why? You made the key go higher. I don't know how to explain these things, Okay. but I was saying, Yasyangripatam Ranapurnase. And you were going, Yasyangripatam Ranapurnase. You understand? Something like that. Okay. Yasyam Gripatam. Okay. Can we Do third line again. Yasyangripatam Ranapurnase. Margan Gadayas Charato Vichitram. And even if when I chanting, I also. Just that line. When I am chanting, I was chanting. I won't. Yes. Yeah, just now. Or now. No, just. When I was chanting, when was my turn to chant? No, Yes. when I corrected you. No, when was my turn? When it was your turn, it was fine. Okay. So, listen, Mukunda, but you seem to have a problem with this melody. You don't seem to be able to catch the melody. So you need to practice, okay? You can hear a recording of somebody doing it properly and then practice, okay? You can do those sounds, you can do it. But it's somehow or other you just, I don't know, haven't understood yet what to do. Okay, Kim, weather, Li, Va, either. также. Krita, Perform, performed. Ageshu, unto the sinners. unto the sinners, на нечестивцев. Agam, anger. Гневе. Atiyamarshi, Атиамарши, unconquerable. unconquerable, непобедимый. Bhimaha, Bhima. Бима. Ahivat, like a cobra. Like a cobra, подобно кобре. Dirgatamam, Вегатамам, long cherished. long cherished, долго сдерживаемый.
Vyamunchat Vyamunchat has released. has released, излил. Yasya, Yasya, whose? whose, чей. Angripatam, Angripadam, putting on the steps. putting on the steps, выступая. Ranapuhu, Ранабу, the field of battle. the field of battle, поле битвы. Na, На, could not. could not, Say- не могли. Sehe, Say, tolerate. tolerate, вынести. Margam, Маргам, the path. the path, путь. Gadayaha, Гадаяха, by the clubs. by the clubs, палицы. Charataha, Чаратаха, playing. play, играя. Vichitram, Вичитрам, wonderful. wonderful, чудесный. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Please tell me whether the unconquerable Bhima, who is like a cobra, has released his long-cherished anger upon the sinners. The field of battle could not tolerate even the wonderful playing of his club when he stepped on the path. Расскажи, пожалуйста, обрушил ли непобедимый Бима, который подобен кобре, свой столь долго сдерживаемый гнев на голову этих нечестивцев? Когда, играя палицей, он выходил на поле битвы, все воины, собравшиеся там, приходили в неописуемый ужас. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Vidura knew the strength of Bhima. А Видуре была хорошо известна сила Бимы. Whenever Bhima was on the battlefield, his steps on the path and the wonderful playing of his club were unbearable for the enemy. Всякий раз, когда Бима появлялся на поле битвы, поступь этого великого воина и ловкость, с которой он играл своей палицей, приводили неприятеля в трепет. Powerful Bhima did not take steps against the sons of Dhritarashtra for a long time. Долгое время могучий Бима не предпринимал никаких действий против сыновей Дритараштры. Vidura's inquiry was whether he had yet released his anger, which was like that of a suffering cobra. Поэтому Видура интересовало, дал ли Бима выход своему гневу, который был подобен гневу раненой кобры. When a cobra releases its venom after long cherished anger, its victim cannot survive. Когда кобра, долго сдерживающая свой гнев, выпускает наконец яд, ее жертва обречена на гибель. That's the end of the purport. Это конец комментария. If you have any questions or realizations, put Da in the chat section. Если есть вопросы реализации, напишите «да» в чате. And if you don't do that pretty quickly, we're going to the next verse. Если вы это по-быстрому сейчас не сделаете, то мы перейдем к следующему стиху. Okay, text 39. I have. You have, okay. Should we, what should we do with our anger if our anger is accumulating within us? What should we do? Just release it, or we have to do some meditation process in order to mitigate this anger, or how is the best way to utilize this anger? Well, there are many factors. То есть, если у нас Let's take the гнев, question first. если гнев внутри у нас копится, что нам нужно делать? Выпустить его или попытаться его смягчить, как-то погасить внутри себя, занимаясь медитацией? Какой наилучший способ применения вот этого гнева? Что с ним сделать лучше? One factor is what is it that you're angry about? Один фактор – это надо понять, почему вы гневаетесь, из-за чего. There's some things we should be angry about. Потому что на что-то мы должны гневаться. Like Prabhupada said, we should be angry that the Mayavadis and the scientists are spreading such nonsense. Прабхупада говорил, что мы должны злиться, гневаться, когда майявади, они свой нонсенс несут. But the way we deal with it is by harnessing that anger, channeling that anger into preaching the right thing.
Utilize this anger. Yeah, because they preach the wrong thing, then we engage our anger by preaching the right thing to innocent people. И вот в этом случае мы должны свой гнев использовать таким образом, что мы проповедуем правильные вещи людям. Через проповедь мы вот таким образом, через проповедь правильной философии мы задействуем свой гнев. In the first chapter of Bhagavad Gita, Krishna is purposely trying to get Arjuna angry. И в первой главе Бхагавад-гиты Кришна, он умышленно пытается вызвать гнев Арджуны. Because, as Srila Prabhupada explains, unless a person's angry, he won't fight. Потому что Прабхупада объясняет, до тех пор, пока человек не пришел в гнев, он не будет сражаться. So in one sense, Sankirtan is a fight, fighting against the material energy. И вот с какой-то стороны можно сказать, что Санкиртана — это как битва против Against the material energy. то есть битва против материальной энергии. But one problem with anger, Prabhupada said, is that you can release it, but you can't bring it back, like the Brahmastra. Who was it, Shringi, who released the Brahmastra, but he didn't know how to bring it back. То есть, проблема с гневом такова, что единожды ты его выпустив, ты уже не сможешь вернуть назад. And his eyes, Prabhupada said in a purport that his eyes, mind, and chest become agitated. И Прабхупада объясняет в комментарии, что глаза, eyes, mind, and chest. То есть глаза, ум и грудь, они становятся возбуждаются. And there's the example of Dhruva Maharaj, who was angry at the Yakshas for having killed his brother. И вот приводится пример с Dhruva Махараджи, где, когда он очень разгневался на Якши, когда они... for having killed his brother. Да, потому что они убили его брата. But as I recall, only one Yaksha killed his brother. Один Якши убил его брата. Один из Якши. But he was angry at all of them. Но Dhruva Махарадж рассердился на всех Якши. So he got completely carried away and started killing all of them. И его конкретно понесло, и он начал всех Якши убивать. He killed 14,000 Yakshas. Он убил 14 тысяч Якши. So that's the problem with anger. Even if it's for the right purpose, it's hard to reel it in when we need to. И вот эта проблема с гневом, даже если мы его задействуем в правильное русло, то его сложно потом как-то вот втянуть в себя опять reel it in, like fishing. You ever go fishing? That's a fishing reel. It's like, so when you want to bring the line back, you reel it in. Втягивать, да. Его сложно потом опять вот втянуть в себя. Usually when we get angry, it's because our false ego has been hurt. И обычно мы гневаемся, потому что что-то причиняет неприятности нашему ложному эго. Or we're frustrated somehow. Или мы разочарованы каким-то образом. But one thing we can always do is chant Hare Krishna. Но одно мы можем всегда сделать, это вот повторять Харе Кришна. And then we tend to relax a little bit if we chant Hare Krishna. И тогда такая есть тенденция, что мы немножечко расслабляемся, когда повторяем Харе Кришна. Most of the time when we become angry, we have no right to be angry at anybody about anything. По большей части, вот когда мы гневаемся на кого-то, у нас нету оснований, мы не имеем права гневаться по большей части, вот гнев, который у нас возникает, мы не имеем права его... We have no right to be angry at anybody about anything. Да, мы не имеем права гневаться на что-то или на кого-то. But sometimes one may be in a position where it's his duty to be angry. Но иногда кто-то находится в таком положении, где его обязанность сердиться. Like Maharaj
You understand? Like Maharaj Parikshit, his duty was to be angry at the personification of Kali. И вот Махараджа Парикшита, это был вот в этой истории с Кали, вот это была его обязанность разгневаться на Кали. Sometimes it's the duty of the spiritual master to be angry at the disciple. Иногда вот обязанность духовного учителя гневаться на ученика. But if the disciple gets angry at the spiritual master, very bad. Но если наоборот происходит, что ученик начинает гневаться на духовного учителя, это очень плохо. Does that help? Помогает. Yes. But as far as I understand, Prabhupada make accent of to utilize anger in the right direction. For example, he said anger is not bad. He said Lord Chaitanya manifested anger when he heard about Jagai Madhai, heard Nityananda. He was very angry. He was just full of anger, and he wanted to kill Jagai Madhai, but Nityananda Prabhu mitigated him. And Prabhupada said it's not bad at all to be angry. It's natural emotion, it's natural for the soul, natural Yeah, emotion. feeling. Yeah, and we just have to utilize it properly. That's all. But at the same time, we know that, like you said, we have no right to be angry, and how to, No. Okay, translate. То есть, с одной стороны, Прабхупада говорил, что в гневе нет ничего плохого. То есть гнев – это естественное чувство, естественная эмоция. Просто мы должны его правильно задействовать. Вот как Господь Чайтанья, он гневался, да, он был полон гнева, когда услышал, что Господь Нитянанду ударили Джагай Мадхай, он хотел убить. Поэтому Прабхупада объяснял, что нет в этом ничего плохого. Но в то же время Махарадж говорит, что мы не должны, не имеем права проявлять наш гнев. Как вот совместить эти два? What I meant was that we have no right to be angry if we feel offended by somebody. То есть, что я имел в виду, когда я говорил, что мы не имеем права злиться, это из-за того, что, например, мы не имеем права злиться из-за того, что нас кто-то оскорбил. We have no right to feel offended. Мы не имеем права чувствовать себя оскорбленными, обиженными. Trinapi sunichena torivasa yishnana amanina manadena kirtaniya sadahari. We have to be humble. То есть мы должны быть смиренными. But yes, anger is fine if it's properly utilized. Ну да, но гнев сам по себе это нормально в случае, если он правильно задействован. Like Hanuman was angry and he burnt down Lanka. Как, например, Хануман, он был в гневе и сжег Ланку. Prabhupada was angry at Mr. Nair. Прабхупада был в гневе на мистера Найра. You know who Mr. Nair is? Из Бомбей. Yeah. Это который Джуху там землю продавал. And when Prabhupada heard that Mr. Nair had died of a heart attack, Prabhupada was very happy. И когда Прабхупада услышал, что мистер Найр, он оставил тело от сердечного приступа, он был очень счастлив услышать эту новость. One time after Prabhupada's lectures, one young man, apparently it was his first time Однажды после with the devotees. Однажды после лекции один молодой человек, похоже, что он был первый раз пришел на лекцию с преданным. And so he raised his hand and he said, "Oh, this is very good. And then if we all chant Hare Krishna, then if everybody chants Hare Krishna, then nobody will be angry." И он поднял руку и сказал: "О, это так здорово! Если мы все будем повторять Харе Кришна, то никто не будет гневаться." And Prabhupada said, "Why? What's wrong with anger?" Прабхупада на него говорит: "Почему? А что плохого в гневе?" Okay. Anything else? Что-то еще есть? I mean, if it's
refers to us, we have no right to No right to this be angry. angry. But if it's concerning other devotees or Concern other devotees, the deities, the spiritual master, Krishna. Yeah, it's our duty to be angry. да, то есть если это касается нас что-то, то мы не имеем права проявлять гнев. Если нас оскорбили, задели, как-то обидели. Но если дело касается других преданных, духовного учителя, Кришны, то мы обязаны это делать. And what about if on Sankirtan some people start to criticize Krishna or Prabhupada, what should we do? We should be angry. Translate. То есть если на Санкиртане люди начинают критиковать Кришну или Прабхупаду, или еще как-то движение, Usually the best thing in a situation like that is just to walk away. Но лучший способ выйти как из этой ситуации, это просто уйти. Okay, Bhakti Vera and Bhakti Konstantin have a question. Должен ли наш гнев быть контролируемым? Should our anger be controlled? What do you think is the answer to that question? Как вы вот думаете, какой ответ на ваш вопрос? Because the opposite is, no, anger should not be controlled. You should just unleash it whenever you want, however you want. I mean, I don't understand this question. То есть я не понимаю ваш вопрос. То есть что, гнев не должен быть контролируемым, и вы должны его просто выпускать как бы направо и налево, и никаким образом не сдерживая. Я не понимаю. Why ask such a question? I don't understand. Почему вообще спрашивать такие вопросы? Зачем? Obviously, anger needs to be controlled. Конечно, это же очевидно, что гнев должен быть контролируемым. And especially a husband and wife have to control their anger in dealing with each other. И в особенности муж и жена должны тщательно контролировать свой гнев, когда взаимодействуют между собой. Okay, now they're asking something else. Думаю, да, Dhruva Maharaj убил многих своих врагов. I think yes, but Dhruva Maharaj had killed his enemies. Yeah, but he got corrected for that also. Ну да, также он был, его как бы поправили за это. That was an example of a right thing to do. That was an example of the wrong thing to do. Это не пример правильного задействования гнева, это пример неправильного. Yes, what? You said that Dhira Prabhu said that situation when somebody, Dhira Prabhu said the situation when somebody on Sankirtan, somebody criticizing Prabhupada or Krishna or movement or something. But if you cannot control your anger, can you give that guy punch in the nose? Translate. Ну, как бы, вот Dhira Prabhu сказал эту ситуацию с Санкиртаном, допустим, если кто-то критикует Прабхупаду или Кришну, или движение, то можно ему по носу дать, все-таки, если вы не можете контролировать свой гнев. What do you think is the answer to that question? Что вы думаете, какой ответ на этот вопрос? Well, that's why I'm asking. I mean, you really don't know the answer to that question? Реально не знаете ответ на этот вопрос? Okay. The answer to that question is nekonechno. Ответ на этот вопрос. Can you say it like that? Ответ на этот вопрос no, for sure. Surely no. Yeah. Konechno? Yeah. Surely no. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Maharaji Swami ki jai. Gaur Bhaktivinoda ki jai. Namo Vishnu Krishna.